Oke guys, selamat datang di channel gua dan perkenalkan nama gua Amar. Dalam kesempatan kali ini gue pengen bermain Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Game ini termasuk game RTS, yang artinya game real time strategi. Nah, dalam kesempatan video ini gue akan ngasih tutorial basic dalam bermain game ini, dan kebetulan emang ini video pertama kalinya dalam channel ini. Jadi guys, di dalam game ini banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, terutama dalam membuat strategi, membangun. Ya, intinya game ini membuat pasukan bertahan dan menyerang. Nah, di sini kita disuruh untuk gerakin kameranya ya guys. Kalau objektifnya sudah komplit, nanti muncul notifnya di atas ini guys. To access your objectives, click the flashing button in the top right of the screen. Next we'll work on commanding units. We've granted you 2 squads of zone troopers. Oke, sini nama Begin zone selecting these trooper units by guys. moving your cursor over the zone Ini ada troopers. informasinya Notice that your tentang cursor changes to a selection cursor. kelemahan While your dan cursor is over the unit, kelebihannya left guys. click. Excellent. 1 squad of zone troopers is now selected. Oke, di sini You can kita select multiple tinggal squads pencet of ini units guys, by pasukan. left-clicking Nanti and dia dragging the mouse across them. kok Try dipencet selecting both 2 squads of zone dia troopers by dragging a selection box across all of them. kepilih dua-duanya. Both squads are now selected. To move selected units, move your cursor over empty terrain. You'll notice that it changes to a move cursor. This is a potential destination for your selected units. Some Oke guys, terrain sini such as kita suruh mountains and gerakin rivers are not pasukannya nih guys. traversable and will give you a different cursor to inform you that you're not allowed to move units there. Issue a move command to your Nah, zone troopers sini into the kita designated disuruh area to gerakin the east menuju ke by right-clicking titik on the sini terrain. guys, asap hijau ini. Good work. Your troops are moving out. This is the shooting range. Time for Oke, sini some kita target latihan practice. bagaimana caranya If your zone pasukan troopers ini are bakal still menyerang selected, musuh. right-click on the target's downrange and Caranya the zone tinggal troopers diklik aja will guys, fire on them. tinggal diklik, If your troops aren't selected, terus drag a box around the whole group tembak nih and guys. then open fire. Destroy all of the targets. Kita disuruh hancurin targetnya nih guys. Klik, What's the call? klik. Shut this Damn. party down. Pin him down. Kita juga bisa bagi ini nih guys. Bisa pasukan pertama nih menyerang yang ini. Nah, pasukan ini In the field. menyerang yang ini. We Nah, got this one. jadi kita bisa ngasih dua komando kepada dua pasukan ini guys yang saling berbeda. We're here. Get All targets are destroyed. Oke, Excellent work, targetnya Commander. udah Notice that one of your habis. zone trooper squads has a special symbol hovering above it when it is selected. This squad is now a veteran squad. There are Nah, 3 di sini levels of jelasin nih guys. veterancy. Jadi As squads di dalam rank game up, ini they deal more damage and become pasukan less itu memiliki vulnerable to pangkat enemy guys. Jadi attacks. ada pangkatnya ini. Now move your zone Jadi setiap troopers kita over ngalahin this damaged musuh building. atau menghabisi Order musuh, your nanti men to pangkatnya destroy akan the naik. structure. Itu tergantung banyaknya musuh yang dihabisi guys. Misalnya musuh misalnya pasukan kita mengalahkan mungkin 100 atau lebih pasukan, mungkin pangkatnya akan naik sampai 3 kali nih guys. Jadi mulai dari strip 100, strip 2 sampai bintang. Trooper squad. Nah, oke guys, sini kita disuruh We're here. sini suruh menghancurkan gedung nih guys. Shut this party guys. down. Jadi zone trooper ini juga termasuk pasukan yang cukup elit, dimana dia bisa ngancurin gedung ini juga guys. Tapi tidak Notice it took your men terlalu significantly bagus longer untuk to destroy the struktur, structure than the karena targets dia at the lebih range. cocok untuk Zone troopers are very effective against infanteri infantry and dan light vehicles, but are not very vehicle. efficient Tapi at vehicle destroying ini termasuk structures. kendaraan, In termasuk turn, yang kendaraan certain ringan nih tanks guys. and Kalau heavy untuk ngalahin artillery tank may besar tear through mungkin structures, but susah, may not sulit. be the most effective weapons against infantry. You'll need to pick the right unit for the enemy you're facing. Nah, kita Troop jelasin nih guys. composition is an important part of Setiap commanding unit an sini army. memiliki kelemahan dan kelebihan, dimana mungkin Many units have special light abilities. vehicle The zone bisa troopers, ngalahin for light example, vehicle can atau use jump jets to medium boost vehicle bisa themselves ngalahin over medium obstacles and vehicle. across Jadi rivers. kita Order nggak your bisa zone troopers to jump sembarangan jet untuk across this trench by selecting your zone membuat trooper pasukan squads untuk and menyerang left-clicking pasukan on the musuh jump lain jets guys. icon in the Soalnya lower nanti part of bakal the unit menyebabkan portrait. kekalahan di You'll pihak find it kita in the guys. bottom right of your screen. Then left-click on a section of Jadi open kita terrain on the other side of the trench. disuruh untuk mengaktifkan skillnya nih guys. Jadi zone trooper ini memiliki kelebihan, yaitu bisa melakukan jet jumps, yang artinya dia bisa terbang guys melewati parit atau sungai seperti ini guys.
tinggal klik aja skillnya, terus arahkan ke sini guys. Over easy. Nanti dia akan terbang. Nah, Good work. Many Kita units have ini, guys. special abilities and upgrades that you can use to great effect on the battlefield. Objective complete. oke, objektif komplit nih guys. Commander, you've been issued a mobile construction vehicle, Nah, or MCV. Ini adalah This MCV vehicle is the guys. foundation for a new Mobil base and will allow you to build new construction structures. vehicle. In the field, you'll MCV. be moving your MCV to a Jadi suitable ini area for base adalah construction. Look termasuk for flat terrain. kendaraan yang We've paling designated vital an guys. area for you Tanpa in ini this kita training simulation. bakal sulitan untuk Move your MCV to the membuat designated bangunan area to konstruksi. begin base construction. Nah, dari sini Note that this untuk large vehicle taruh is di sini defenseless vehicle and moves guys, slowly, ikutin aja but it's heavily perintahnya. armored. You'll need to Nah, unpack the dan kita MCV unpack, before guys. you can build a base. Disuruh To unpack do untuk so, menjadikan select your sebagai MCV and left click on base. its unpack ability, again found at the lower right attached to the unit portrait. This will convert your Nanti MCV kita into a lihat ya. stationary structure Dia akan called berubah the guys construction jadi yard. Good work. By unpacking your MCV, kita you've established ini kita ground berubah control and can now menjadi place additional structures in the vicinity of your konstruksi yard. construction yard. Additional structures will extend your ground control, allowing you to expand your base to cover more ground. Your base will need power to function. Oke guys, sini Begin kita the construction of a suruh power untuk membuat plant by base left clicking on the dan power plant hal yang icon pertama in the build dilakukan menu. haruslah membuat power plant. Good. Notice how your remaining credits decrease while the Power power plant plant ini is bukan building. bisa dibilang ini Each sumber structure has a daya cost untuk and listrik build time associated bagaimana with nanti it. bangunan yang To lain find out akan how much a building bekerja. Jadi costs tanpa and ini how long it'll take to kita akan build, kehilangan move your mouse daya cursor untuk over the membuat building's bangunan icon lain in the guys. build menu. Ini termasuk Building paling is now vital. ready. Note that the power plant button is highlighted, indicating that it's ready to be placed Jadi in kalau the kalian world. bermain ini dengan Left click the strategi power plant sabotase build mungkin button and move your kalian cursor akan onto the menyerang terrain. pasukan The musuh cursor will switch to base a musuh. power plant icon Pasti kalian akan and be serang placed ini within dulu the karena ini construction hal yang yard's paling build vital radius. guys. Left click to place the structure. If the power plant icon turns red, you're either trying to build the power Nah, di plant sini juga outside kita of your naruh nggak bisa construction sembarang yard's guys. Kalau ground warnanya control merah gini itu nggak bisa radius, or you're dipasang. trying to build it on Dan kita impassable bisa terrain. kita putar tinggal pencet Good. aja, Now your base has ditahan, nanti power. kita bisa Notice putar the mau power taruh meter on the posisinya right side of your bagaimana ya. screen. Each structure Bisa you deh, guys. build needs power to work Tapi yang jelas properly. jangan sampai warna If merah your guys. base runs low on power, some buildings will stop working and others will work inefficiently. Buildings that Nah, stop di sini working lihat turn guys. Di black. sini ada Now it's time to build a bar refinery energi so you nih. can harvest Nih, guys. Tiberium. Tiberium is an Lihat map extremely ini nih. valuable resource Ada that can be energi bar. refined Ini and energi used bar to ini fund your adalah indikator operations. dari energi Build listrik a yang refinery dihasilkan by oleh clicking on the turbin refinery ini guys. icon. Jadi When kalau it's ready, misalnya place kita your pasang refinery banyak, in the same way you energinya did akan your naik power terus. plant. Tapi semakin kita banyak pakai gedung lain, maka dia akan berkurang guys. Nah, contohnya kita gini, kita disuruh perintahkan untuk membuat refinery. Building. Ini refinery ini fungsinya untuk mengambil Tiberium ini. Ini sumber daya sebagai untuk menghasilkan uang nih guys. Uang ini kan terus bergerak selagi kita ngambil Tiberium ini. Dan juga ini bisa dibilang sumber masalah guys dari dalam game ini Construction guys. complete. Dan ini benda ini bukan berasal dari planet ini guys, berasal dari meteor. Dan ada beberapa faksi yang nanti merebutkan ini guys. Tiga faksi itu GDI, Construction options. Note, dan Screen. Dan Note that the harvester unit Screen ini sendiri automatically bukan begins to manusia seek guys. out and collect Tiberium. Screen ini Once the harvester alien. has reached Nanti capacity, kita akan it'll melawan return alien and guys. unload its Tiberium for processing. You'll get credits when this happens. With your economy Ini established adalah now and harvester, power dia available, fungsinya you can untuk begin to build production ngambil structures. Tiberium ini guys. Semakin banyak A refinery barracks ini, will allow you to train maka akan infantry. semakin cepat Build a barracks naiknya and place it on the uang terrain kita. just like you did with your power plant and refinery. Oke, kita sini untuk membuat barak. Ini barak ini fungsinya untuk membuat pasukan manusia guys. Construction complete. Nah, kita taruh sini. Kalau bisa untuk menaruh barak sini jangan terlalu dekat dengan Tiberium karena akan menyebabkan kontaminasi. Kontaminasi itu cukup berbahaya guys, soal pasukan kita bakal berkurang darahnya. Objective Jadi kalau complete. bisa untuk New naruh construction options. baraknya agak berjauhan dari Good work. Tiberium ini. Now you can start building an army. To access the list of infantry units that you can train, either select the barracks or click on the unit production tab Oke, sini now. kita You bisa always have the memproduksi option to click directly on the structure, rifleman or squad. simply use the tabs on the interface in the upper right. Click on the rifleman squad icon to train a squad of Ini pasukan GDI riflemen. Click on the paling unit multiple vital juga times, guys and you'll karena train multiple squads. murah dan Train 3 dapat squads of riflemen. dibuat cukup cepat guys, 3 detik You can doang. pause production of a unit or structure by Nanti kita juga bisa right-clicking on its memproduksi icon while it's being built. seperti If you left-click on a paused trooper unit zone or trooper structure, ini, cuman production nanti will resume. butuh teknologi guys. If you Teknologi right-click nanti on a harus paused unit or di-upgrade. structure, production will be cancelled and any credit spent will be refunded.
Kan kita harus buat yang banyak. Training. Banyaknya yang bikin. Gue bikin sampai 9 pasukan. Good work, Commander. You've managed to build a base and train a small force of infantry. Sama seperti zone Now you'll trooper fight guys. a mock battle against another Reforman commander. squad juga punya He skill will guys. command Dia the bisa red bikin team, and you will command the blue team. sandbag Objective protection. complete. Jadi ini semacam Rifle squad ready. semacam perlindungan The guys. red Bikin team may kayak attack at bunker any moment. untuk melindungin Before they do, garrison mereka, your guys. riflemen inside this Contohnya kayak gini, abandoned guys. building. To garrison the Pencet building, ya. Terus kita select pakai your skill, squads bikin. and right-click on the abandoned building maka to dia send akan them in. membuat bunker. Nah, bunker ini bisa dimasukin guys. Keep your weapon Sama ready. pasukan lain. Nah, Rifle squad ready. ini bisa selain rifleman juga bisa masukin rocketman atau grenadier. Reporting in. Jenis sniper juga bisa dimasukin ke sini guys. Move. Tapi sesuai dengan instruksi kita kesini dulu guys. Nah ini kan ada gedung nih, kita suruh masuk. Securing structure. Nah, Your kita units are now masuk, taking guys. advantage of cover inside the building. Yes, sir. While garrisoned, your troops can still fire out, but are protected from enemy fire. Note that if the structure becomes severely damaged, your troops will be ejected. Keep your weapon Here ready. comes the red team. Unit sighted. Nah masukkan red team guys. Squad ready. Serang. Yes, sir. We'll hold the line. You've successfully defeated the red team strike force. To clear the garrison building, select the building and click on the evacuate all button. Oke di sini ketika itu sudah masukkan, kita bisa keluarin juga masukan ini. Tinggal pencet evacuated all. Maka dia Objective akan complete. keluar sendiri. Yes, sir. Now it's time to build some more forces. When you feel you're ready, move your forces out into the field, Oke, find guys, the red langsung- team's base, and destroy it. Gas saya kesini guys. Unit lost. Biar deh. What do you need? Keep your weapon ready. You've Nah, ini dia discovered nih, the red pasukan team's musuh, guys. base. Target their Serang structures, terus. take them down. Area. Move out. Oke. Make a push. Mati zoom trooper. Oh, Trooper squad. yuk. We got him. That's right. Jadi nanti mungkin di faksi lain juga punya pasukan yang seperti ini guys. Anti, grenade, Rifle squad. segala macam pasukan lainnya ada banyak nih. Jadi untuk bus GDA ini pasukannya seperti ini guys. Objective Troopers Okay. in the field. Bentar. Pasukannya habis. Great job, Commander. You've learned all the basics you'll need to lead GDI forces into battle. You might try starting with the GDI campaign next, as it reinforces Oke, and guys, builds untuk upon the lessons you tutorialnya learned in this training session. Sudah kelar guys. Nah, tutorial sudah kelar guys. Baiklah, karena tutorial sudah kelar maka mungkin kita akan bermain samping, dan itu mungkin untuk video selanjutnya permainan akan dimulai ya guys. Jadi sekian dan terima kasih guys.